Good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, everyone. It is a long time since we met because of the practical classes we had here last week. So I hope you remember what we were discussing in the previous session. We were discussing the narrative Indian. Rana Patakama. Can you hear me now? Can you hear me now? Kakama. Can you hear me? Hello. Yes. Okay. So we were discussing this chapter on Indian crowds, and we were doing the exercises. Yes. Thank you. Thank you for the responses. So we were doing the exercises in Indian crowds, and I think this is the last exercise that we did. That is uh, words with meet, like schoolmate, classmate, roommate, college mate, business meet, etc. You can have, depending upon the area, depending upon the field, you can have different kinds of meets. Okay. The next one we have to do is fill in the blanks with the correct words. So let us try to fill up the exercises with these words. There are options which are given in brackets. We have to select the correct option. Okay. The prices of essential commodities have gone up suddenly. So the word within italics is, there is a word which is put in italics. We have to select the word which is suitable from the brackets which is related to the word in italics. The prices of essential commodities have gone up suddenly. This dash, uh, one second. Okay, there is some problem with my internet connection. Okay. Sorry, sorry. 1 second, please wait. Okay, okay, okay. ശരി ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ കണക്ഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ
Okay, can you hear me now? I'm using the phone now. Can you hear me? Okay, okay, okay. Thank you for those responses. Wonderful. Yeah. Thank you, Anasuya, Mayusha, Akshaya, Gladsi. Very good. Thank you. Thank you for those responses. So we have to fill up with the correct words which are given in brackets. ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ correct word. First one, the prices of essential commodities have gone up suddenly. This dash increase in prices has affected the middle and lower classes. Exactly, that is right. It's very good, very good. Amrita, Niranjana, Gladsi, very nice. So many people are responding. Yes, Sheetal. അയ്യോ പത്മിനിയോ പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണല്ലോ. സർ അത് അറിയാണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ ഇമെയിലിൽ കൂടെ. അയ്യോ, അഭിനന്ദുവാണ് സർ, അഭിനന്ദു. ആരാ അത്? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ആളാറ്റം ആ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതെ, എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ഓട്ടോ അറ്റൻഡൻസ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പത്മിനിന്നാ വരിക. ഓക്കെ സർ. ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ? ആ ആ പറഞ്ഞാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അഭിനന്ദുവിന് അറ്റൻഡൻസ് വരില്ല, പത്മിനിക്ക് അമ്മയാണോ അത്? അല്ല, അമ്മായി. ആ അമ്മായിക്കാണ് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുക. അമ്മായിക്ക് ആ കിട്ടിയിട്ട് ആ എന്താ കാര്യം? ആ ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറി കേട്ടോ, ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് യെസ്. ഓക്കെ. Okay, sir, that is correct. Sudden. Yes, sudden. So many people have responded. Thank you for those responses. Sudden ആണ്. അതായത് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ ആണ്. ഓക്കെ, സഡൻനെസ് നൗൺ ആണ്. സഡൻലി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വേർബ് ആണ്. ഓക്കെ, സഡൻലി ഈസ് അഡ്വേർബ്, സഡൻനെസ് ഇസ് നൗൺ. അപ്പോൾ സഡൻ എന്നുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. കാരണം നൗൺ ആണ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ്. നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സോ സഡൻ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് റെസ്പോൺസസ്. The next one, the second one, the new budget proposals have many surprises in the form of reduction in excise duty on electronic goods. Dash, the prices of electronic goods have not come down. Very good, Gladsi, Akshaya, Amrita, Mayusha, Anasuya, Anjali, Ajit Kumar, Diya, Dikshita. Very good. Now, surprisingly is the correct answer. Surprisingly എന്ന് പറയുന്നത് is adverb. So you can identify most of the adverbs can be identified by the ly. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത adverbs ഉണ്ട്, പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ly എന്നുള്ളത് can be identified. adverbs എല്ലാം മിക്കതും ly-ലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക. സോ adverb എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് വിച്ച് ക്വാളിഫൈ എ വേർബ് ഓർ ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്വേർബ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നൗണിന് മുന്നേ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. വെർബിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിന് മുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഡ്വേർബ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് the peculiarity of adverbs. So surprisingly, the prices of electronic goods have not come down. Okay, the next one. The earthquake victims needed dash help and the relief came in the form of, and the relief came immediately from all over the world. Very good. Exactly. So many people have responded. Yes, very good. Thank you for those responses. Mayusha, Kartika, Abhirami, Megha, Anjali, Gladsi. Very nice. Sheetal, Akshaya, Amrita. So many people have responded. Thank you for those responses. The earthquake victims needed immediate help. So immediate is an adjective. Immediately is an adverb. Immediacy is a noun. Okay, so all these have a common root of immediate. Our root is derived by just changing certain letters. We have all the different forms, different parts of speech. നമുക്ക് 8 parts of speech ആണുള്ളത്. നൗണ്,
pronoun, adverb, adjective, conjunctions, prepositions, interjections. So we have 8 parts of speech. 8 parts of speechിലേക്ക് പലതിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. കാരണം നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. വേർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. കം എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ്. കം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാണ്, എപ്പോൾ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈസ് ക്വാളിഫൈങ് ദ വേർബ് കം. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്വേർബ്. ഇമ്മീഡിയസി, that is a noun. So the form can be changed, or the part of speech can be changed by slightly changing the letters in the word. So that is what we understand from this exercise. Check your understanding. Some interesting situations from the lesson are given below. Name the paragraphs in which they are described. In Delhi, there are frequent quarrels. So for that, you may have to refer the textbook. Okay, that you can do, and maybe you can do it on your own. Just where which part of the text it comes. In Delhi buses, there are frequent quarrels. I think it is in the last paragraph. And people talk a lot in these buses. Even strangers converse freely. And that is in the second paragraph. People lean against each other. That must be in the first paragraph. Newspapers and books are borrowed. That is the last part of the second paragraph. So these are the, this is to understand where in the text these ideas occur. So that is the benefit of doing this exercise. We will become thorough with the text. Core text നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ തറവായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ all the, you will get a lot of questions. Most of the marks in the question paper come from the core text. So what kind of questions do you get? The first kind of questions that you get is short answer questions. Okay, you get short answer questions. Then you get even get annotations. നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു annotations ഉണ്ടാവും. You also get paragraph questions. So paragraphs and annotations are 5 marks each question. Short answers are 2 marks each questions. So you get more than 50% of the marks from the core text. So we have to be very thorough with the core text. നമ്മളത് വളരെ തറവായിട്ട് പഠിക്കണം. അതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലേൺ ദ core text in a very thorough manner. Okay. Describe a few more situations from the lesson based on the model provided in question number 1. കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ for example, in which is the paragraph does discusses the quarrel between husband and wife എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you can describe the third paragraph, because it is the third paragraph which describes the quarrel between man and wife, where the wife is a hysteric woman and she tries to jump out of the bus. What is the tone of the lesson? Lesson the tone endana? Is it anger, hatred, frustration, or humor? What is the tone of the lesson? Very good. Yes, Klatsi. It is humor. Humor. Humor is the theme of the lesson. Very good. Okay. There is one sentence in the lesson which suggests that what happens in a Delhi bus is a general example of how we Indians live. Can you spot that sentence? Wonderful. That is exactly the sentence. It's a microcosm of our national life. എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സെൻറ്റൻസ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. The bus in Delhi is a microcosm of our national life. That is microcosm. Cosm means world. Cosmic എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ വാക്കെന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. Micro means small. So the Delhi bus is like a small world
or what do you call a miniature version, okay, a small version of the larger India. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് ഡൽഹി. So like this, the exact word in the text is microcosm. I'm glad she has put it in the chat box. So the bus in Delhi is a microcosm of our national life എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. That is the sentence which suggests that there's a sentence which tells us that what happens in the bus in Delhi is an example of how we Indians live. What general impression do you get of the Indian masses? Masses എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the large population എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ masses എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the wide population, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണ് വൈഡ് പോപ്പുലേഷൻ, മാസസ്, പൊതുജനങ്ങൾ. വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ലെസൺ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ ഡു യു ഗെറ്റ്? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ, ഓർ ദേ ആർ റിസർവ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൗഡ്, or they are unhelpful and silent? Very nice. Let's see. Yes, Mayusha. Very good. That is right. Friendly and informal. Very good. Very good. Thank you for those responses. Okay. Two situations are described below. Fill in the reactions of the fellow passengers. രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. എ പാസഞ്ചർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ബീങ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കുഷൻ. എ പാസഞ്ചർ റിഫ്യൂസസ് ടു ലെൻഡ് ഹിസ് കോപ്പി ഓഫ് ദ ഭഗവത് ഗീത. എ പാസഞ്ചർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ബീങ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കുഷൻ. What is the response that he gets? And when somebody objects, ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് means to be against. Object means to be against. So he is against being used as a cushion. That is, he doesn't like somebody leaning on him. So if somebody says that don't lean on me, what is the response that he is usually given back by the people, passengers? നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? What do you say usually? We have such responses even in our land also. When somebody says that മാറി നിൽക്ക്, സൗകര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൗകര്യമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി വിളിച്ച് പോകണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു റെസ്പോൺസാണ്. Have you observed that response? A man is leaning against another man. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇതാണ്. റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായി ആ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ട്. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, എക്സാക്ട്ലി. ഗ്ലാഡ്സി ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഹാം ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഇറ്റ്. ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട്, യു ആർ നോട്ട് എ മൺ എന്നാണ്. സോ വാട്ട് ഹാം ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഇറ്റ്, യു ആർ നോട്ട് എ വുമൺ. എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഗ്ലാഡ്സി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. സോ ഒരാൾ ഒരു പുരുഷനാണ് വേറൊരു പുരുഷന്റെ മേലെ ജാരി നിൽക്കുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണം ഞാൻ ജാരി എന്നാ എന്താ താൻ സ്ത്രീയൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ദാറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗിവ് ഈച്ച് അതർ and they object to being used as a cushion. Next situation is a passenger refuses to lend his copy of the Bhagavad Gita. Gita വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് and somebody asks to lend him that copy of the book and he refuses. So what is the response? ഗീതയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് അയാളത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ആള് അയാളോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്.
You don't remember? You don't remember അല്ലേ? അല്ല പറയണത്, യു ആർ ഹാവിങ് എ ഹോളി ബുക്ക് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. യു ആർ ഹോൾഡിങ് എ ഹോളി ബുക്ക് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് യു ആർ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യുവർ ബുക്ക് എന്നാണ്. കയ്യിലൊരു പവിത്രമായ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്? യു ഹാവ് എ ഹോളി ബുക്ക് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് യു ആർ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യുവർ ബുക്ക്. Let me try to trace that from the textbook. ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. I will try to copy it here. Yes, I got that. I'll type it in the chat box. This is it. This is the response. You have got a holy book in your hand and you are behaving like this. I don't want your book. This is how that passenger responds when somebody will not give their ഗീത. ഒരു ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെയാണോ ഒരാൾ പവിത്ര പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ പെരുമാറുന്നതാണ്? ഓക്കെ, ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ 4 പാരഗ്രാഫ്സ്? 4 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ബസ്. അങ്ങനെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് സച്ച് എ സബ് ടൈറ്റിൽ, സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ബസ്. Second paragraph is about reading in the bus. You can say that it is about reading in the bus. Okay. Then third paragraph is about it is about quarrels in the bus. And then last paragraph is about the bus becoming a microcosm of our national life. Angana, each paragraph deals with some particular idea, and that those ideas can be referred to as the subtitles. Eighth question. I replied that it was no bigger than his turban. What does the it refer to? ഇതിൽ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇറ്റിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക റെഫറൻസ് വേർഡ് എന്നാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും മുമ്പേ പരാമർശിച്ച ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ റിപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോ ബിഗർ ദാൻ ഹിസ് ടർബൻ. വാട്ട് ഡസ് ദ ഇറ്റ് റെഫർ ടു? That is exactly what you said, Latsi. It is the cap which is worn by the narrator. Narrator wear the cap on it is referred to as the solar topi, the cap of the narrator. Very good, very good. Thank you for the response. So that is the it which is referred to there, the solar topi, the cap of the narrator. Very good. The buses are also full of conversation, not only on public topics, but also on embarrassingly private ones. Rewrite this sentence using the words within italics, removing the words within italics. അതായത് നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറൊരു സെന്റൻസ് ആക്കി അത് എഴുതണം. How can we rewrite? How can we rewrite this? Yes. The buses are also full of conversation. Yes. On
Okay, love conversation on public topics. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? അപ്പോഴേ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെരി ഗുഡ്, എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഗ്ലാഡ് സി വാട്ട് യു ഹാവ് സെഡ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്ന് പറയാൻ ആൻഡ് എംബാരസിംഗ്ലി പ്രൈവറ്റ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ദ ബസ്സസ് ആർ ഓൾസോ ഫുൾ ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ പബ്ലിക് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് എംബാരസിംഗ്ലി പ്രൈവറ്റ് വൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ എംബാരസിംഗ്ലി പ്രൈവറ്റ് വൺസ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Yes, and also embarrassingly private ones. So these are also both can be used. Also vekkam, also vekkadem use cheyam. Both are correct. Very good. Yes, yes, Akshaya. Thank you for this response. Yes, Mayusha. Very good. Thank you. Very nice. So many people have responded. I'm happy with that. Okay. So, okay, the complete the diagram. ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഹെഡിങ് ഇതാണ് ഹെഡിങ്. Quarrels in buses ആണ് ഹെഡിങ്. So quarrels in buses are between one passenger and another. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one passenger and another passenger. Between one passenger and ഇവിടെ എന്ത് വരണം? ഒരു പാസഞ്ചറും വേറൊരു പാസഞ്ചറും തമ്മിൽ. വെരി ഗുഡ്, ഗ്ലാഡ് സി. One passenger and the conductor, and the last one is between the വെരി ഗുഡ്, യെസ്, ഗ്ലാഡ് സി, കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവർ. അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്വാറൽസ് ആണുള്ളത്. വൺ ഇസ് ദ ക്വാറൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസഞ്ചർ ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ. I mean, one is between the passenger and another passenger. Second one is between the passenger and the conductor, and the third one is between the conductor and the driver. Very good. Okay. So, what is the difference in meaning? Arm twisting and twisting the wrist. But is there any difference in meaning? Or is this is the same meaning? Twisting the wrist എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്വിസ്റ്റിംഗ് ദ റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ദ റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ആം ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസേജ്. അത് ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ്. ഫിഗറേറ്റീവ് യൂസേജ് ആണ് ആം ട്വിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആം ട്വിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I will okay, this is the meaning of this. Arm twisting in the meaning another. Okay, this is a behavior in which you try to make someone do ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം. One example, I can also give you an example using it in a sentence. Okay, the benefits were okay. So this is an example of the using it in a sentence. Arm twisting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് കൈപിടിച്ച് തിരിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് കൈപിടിച്ച് തിരിക്കലാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ് വെൻ പീപ്പിൾ വാണ്ട് ടു നോ ദ ടൈം, ദേ ഡോണ്ട് ആസ്ക് the time. Yes, Sheetal, that is a good example. It took some arm twisting to convince him. അവന് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മനസ്സിലായില്ല. സോ ഐ ഹാഡ് ടു ത്രെറ്റൻ ഹിം. അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. സോ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ദ റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഫിസിക്കലായിട്ട് കൈപിടിച്ച് തിരിക്കൽ തന്നെയാണ്. കാരണം he was wearing his watch on the underside, and when people wanted to know the time, they did not ask him. Instead of asking him, they twisted the wrist of the narrator and they read the time.
So this is the difference. One is an idiomatic usage, ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള യൂസേജ് ആണ്, idiomatic usage ആണ് ആം ട്വിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും കൈപിടിച്ച് തിരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആം ട്വിസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് if true or false. Most conductors have a clear idea of the topography of Delhi. No, that is right. Glad she is correct. False. False ആണ്. They don't have a clear idea. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പലപ്പോഴും we may have to ask the other passengers. Very good. So they don't have a clear idea of the topography of Delhi. Second one, passengers help one another about the best way to get to a destination. Yes, anybody? Yes, that is right. Passengers help one another. കാരണം ഇയാൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, because the conductor doesn't know, they have to help each other. So that is correct. They help us each other is true. That is true. B is true. C, newspapers which are borrowed are never returned. True or false? It is false. Yes, because it is mentioned in the text that they are returned scrupulously. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. So it is false. Strangers don't talk to each other in Delhi buses. Very good, Mayusha. It is false. Exactly, it is false. Yes, Gladsi, Sheetal, so many people have responded. It is false. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. സോ നോട്ട് ഓൺലി കോൺവെർസേഷൻസ് ഓൺ പബ്ലിക് ടോപ്പിക്സ് ബട്ട് ഈവൻ ഓൺ എംബാരസിംഗ്ലി പ്രൈവറ്റ് വൺസ് എന്നാണ്. അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, സംസാരം അധികമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ടോക്ക് നോട്ട് ഓൺലി പബ്ലിക് മാറ്റേഴ്സ്, ദേ ഈവൻ ടോക്ക് private matters. So this is false. Very good. So the historical young woman tried to jump out of the window of a moving bus. True or false? That is true. Very good. Thank you, Mayusha. Glad to see so many people have responded. Very nice. Okay, thank you. The last one, the bus driver, after a fight with the conductor, abandoned the bus. What is the meaning of abandon? Abandon? Yes, true. That is correct. Abandon means, yes, get out of the bus. ഉപേക്ഷിക്കുക, പുറത്തിറങ്ങി പോവുക. So he abandoned the means he got out of the bus. ഉപേക്ഷിക്കുക. Yes, Mayusha, that is correct. So here it is true. This is true. So the difficult words in the text and their meaning are given here. So in case you find any word difficult, you can look up the meanings here in the glossary also. There are some comprehension questions based on whether you know, whether you have understood the text properly. So we have to be very thorough with these questions, because these questions, they may not come directly, they may also get indirect questions, are questions which can be expected for the exam also. You know, more than 50% of the questions are from the core text, and therefore the core text has to be given a lot of importance. We have to give a lot of importance to the core text. You have to be very thorough with the core text. Okay. There are some paragraph questions. So as I said, paragraph questions are questions which have 5 marks each. Each question will have 5 marks. So, and you may have to write at least 3 paragraph questions depending on the number of modules that the exam has. So almost 15 to 20 marks can be got just from paragraph questions. So that is the benefit of paragraph questions, studying the paragraph questions. So that is the end of the
second chapter of the first module. We have speech, self introduction in the next chapter, how to introduce oneself. This is something which we have already learned in the first semester. Okay, first semester itself we had learned how to introduce ourselves. First semester, first module തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, how to describe yourself, how to introduce yourself. What are the different things that you can use to introduce yourself? Self introduction is something very important because this is something that every interview the first thing that they ask you is to describe yourself. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നാൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സ്കില്ലാണ്. യു ഹാവ് ടു improve ourselves, improve the way in which we describe ourselves. So this is a skill that we have to try to develop. And next class we will ask some of you to introduce yourself, and we will develop the skill. So you, only when you speak you can increase your speaking skills. സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ. It is like swimming or cycling. Until you get into the water, you can't learn swimming. Until you get onto the bicycle, you can't learn cycling. So there is no other shortcut. ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട്, ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് സൈക്ലിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. You have to get into the water to learn swimming. Like that, you have to start speaking. We have to start speaking if you want to become a good speaker. So becoming a good speaker, the first step is to start speaking. So take as many opportunities. Whenever you get opportunities to speak in English, use that opportunity, and then we are sure to become good speakers. So in the next session, I'll give you an opportunity. Every one of you will get an opportunity to introduce yourself. Just try telling as many things as possible about yourself. What are the different qualities that you have? What are the interests that you have? What are your talents? What are your aptitudes? Where do you come from? Tell something about your family. Like that, you bring out the best about yourself. That is what we do in a self introduction. So this is an important area, not only for improving our speaking skills but also in finding a good job, because this is the first question that is asked in most interviews. So if you are a good speaker, you are likely to land into a good job also. So that is why this chapter is titled Speech is Golden, as precious as gold. Okay. So with that, we come to the end of today's session. We will continue with this third chapter on speech is golden in the next class. So with that, we end today's session. Thank you for joining. Enjoy the afternoon. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you.